హాయ్ ఎవ్రీవన్. మనం ఇన్ఫినిట్ సిరీస్లో ఆల్రెడీ సమ్ క్లాసెస్ అనేవి బిఫోర్ క్లాసెస్లో చెప్పుకున్నాం కొన్ని టాపిక్స్. సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ మనం టెస్ట్ ఫర్ కన్వర్జెన్సెస్ అని డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా. సో అందులో ఒక 6 టెస్ట్లు ఉంటే ఆ 6 టెస్ట్లు బట్టి మనం ప్రాబ్లం అనేది చేస్తామని చెప్పుకున్నాం. సో ఇదేంటి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వచ్చేసరికి డిఅలెంబర్ట్స్ రేషియో టెస్ట్. డిఅలెంబర్ట్స్ రేషియో టెస్ట్ అంటే ఫస్ట్ దాని స్టేట్మెంటు, అది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామనేది చెప్పుకుందాం. ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం అన్నట్లయితే డిఅలెంబర్ట్స్ రేషియో టెస్ట్ అనేది సిరీస్ లేనట్లయితే ఎన్ టైమ్స్ అనేవి వచ్చినట్లయితే అంటే ఇన్ఫినిట్ సిరీస్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. యాక్చువల్గా సిరీసే ఇస్తాడు, ఆ సిరీస్ అనేది సిరీస్లో ఇన్ఫినిట్ సిరీస్ వరకు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, లేదు అంటే ఎన్ టైమ్స్ అనేవి ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. సో nth టర్మ్ అనేది ఇస్తాడు. అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అన్నట్లయితే డిఅలెంబర్ట్స్ రేషియో టెస్ట్ అనేది అప్లై చేయాలి. సో దీనికి ఇప్పుడు మనం స్టేట్మెంట్ అనేది చూద్దాం. సమ్మేషన్ UN is positive terms of series and limit UN plus 1 by UN is equals to L if, and the first one L less than 1, so that implies summation UN is convergent. If L greater than 1, then summation UN is divergent. Third condition, if L is equals to 1, test fail. సో ఈ టెస్ట్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు మళ్ళీ మనం అనదర్ కండిషన్ అనేది యూజ్ చేద్దాం, తర్వాత చూసుకుందాం. సో డిఅలెంబర్ట్స్ రేషియో టెస్ట్ వచ్చేసరికి స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్పుకుంటాం అయితే సమ్మేషన్ UN ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ టైమ్స్ ఆఫ్ సిరీస్ అండ్ లిమిట్ UN ప్లస్ UN బై UN ప్లస్ 1 by UN is equals to L if L less than 1 summation UN is convergent. L greater than 1 అయినట్లయితే summation UN is divergent. L equals to 1 అయినట్లయితే టెస్ట్ ఫెయిల్. ఓకే, ప్రూఫ్ చూద్దాం. మనం లిమిట్ UN plus 1 by UN is equals to L given epsilon greater than 0, there exists M belongs to Z plus such that mod UN plus 1 by UN is minus L is less than epsilon for all n greater than or equals to M. ఓకేనా? సో దీన్నే మనం డెఫినేషన్ ప్రకారం ఏ విధంగా రాస్తామన్నట్లయితే L మైనస్ ఎప్సిలాన్ is less than UN plus 1 by UN is less than L plus epsilon for all n greater than or equals to M. Take n is equals to M plus 1, M plus 2, సో ఆన్ n మైనస్ 1 టైం వరకు తీసుకుంటాం నన్ను. సో హియర్ మనం ఈ కండిషన్లో n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు M plus 1, M plus 2, సో ఆన్ n మైనస్ 1 టైమ్స్ అనేవి రాసుకుందాం. అంటే అప్పుడు n మైనస్ 1 అంటే మా ఓవరాల్గా ఎన్ని అవుతాయి, n టైమ్స్ అయినట్లే. సో L మైనస్ ఎప్సిలాన్ ఇస్ లెస్ దెన్ ఫస్ట్ టర్మ్ M plus 1, M plus 1 by UM is less than L plus epsilon. L minus epsilon is less than M plus 2 by UM is less than L plus epsilon. L minus epsilon is less than M plus 3 next time by UM. ఫస్ట్ UM తర్వాత UM plus 1 ఇది UM plus 2 is less than L plus epsilon. So on
ఎన్ని టైమ్స్ వరకు ఉంటాయి అయితే n-1 టైమ్స్ వరకు. సో L-ఎప్సిలాన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ UN అంటే n-1 టైమ్ ఇందులో వేయండి n+1 n-1 +1 అంటే +1 -1 క్యాన్సిల్ అయితే UN మిగులుతుంది. సో UN/UN-1 is less than L+epsilon. These are n-1 inequalities. n-m inequalities. దీనన్నా ప్రోడక్ట్ అబోవ్ ఇప్పుడు ఈ n-m ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యాయి కదా. సో అవన్నీ ఒకసారి ప్రోడక్ట్ చేద్దాం. ప్రోడక్ట్ n-m above n-m inequalities. అంటే ఇవి ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అయ్యాయి అయితే మనకి n-m టైమ్స్ రిపీట్ అయ్యాయి. సో L-epsilon హోల్ పవర్ n-m ఈజ్ లెస్ దెన్ ఇదంటే ఏమవుతుంది అయితే UN+1/UN ఇంటూ UN+2/UN సో ఆన్ UN/UN-1 ప్లస్ UN ఈజ్ లెస్ దాన్ మళ్ళీ L+epsilon n టైమ్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి నాన్న n-n టైమ్స్. సో L+epsilon హోల్ పవర్ n-m టైమ్స్ రిపీట్ అయ్యాయి. సో దట్ ఇంప్లైస్ L-epsilon whole power n-m is less than UN/some is less than L+epsilon whole power n-m. సో కంటిన్యూషన్ ఈ UMని మల్టిపుల్ చేద్దాం. అంటే ఒకసారి ఏం మిగులుతుంది L-epsilon ఇంతే. ఈ UN క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే L-epsilon హోల్ పవర్ n-m ఇంటూ UM ఈజ్ లెస్ దాన్ UN ఈజ్ లెస్ దాన్ L+epsilon ఇంటూ n-m ఇంటూ UM. తర్వాత UM ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ K అనేది అనుకుంటాం. ఓకే ఒకసారి మల్టిపుల్ చేద్దాం. L-epsilon సో దట్ ఇంప్లైస్ L-epsilon హోల్ పవర్ n-m ఇంటూ UM is less than UN is less than L+epsilon whole power n-m into UM. Put UM is equals to some K అనుకుందాం K greater than 0. So that implies ఏమొస్తుంది అయితే L-epsilon whole power n-m into K is less than UN less than L+epsilon whole power n-m into K. ఓకే ఫర్ సమ్ 1 అనుకుందాం ఈ కండిషన్. అయితే ఇందులో కేస్ 1 చూద్దాం. అంటే కేస్ 1 అంటే L<1 L గ్రేటర్ ఈ కండిషన్ అనుకున్నాం కదా. ఇందులో L<1 L గ్రేటర్ దాన్ 1 తీసుకొని అది కన్వర్జెంటో డైవర్జెంటో చెప్పాలిగా. సో కేస్ 1 ఇఫ్ L<1 అయినట్లయితే సో L+epsilon ఈజ్ లెస్ దాన్ 1 అన్న. ఓకే అంటే ఫ్రమ్ 1 ఈ కండిషన్ నుంచి చూద్దాం. ఫ్రమ్ 1 స్మాలెస్ట్ వాల్యూ కదా ఎప్సిలాన్. సో ఎప్సిలాన్ యాడ్ చేసాం. ఎప్సిలాన్ స్మాలెస్ట్ వాల్యూ కాబట్టి L+epsilon ఈజ్ లెస్ దాన్ సమ్ 1గా రాసాం. సో ఫ్రమ్ 1 UN ఈజ్ లెస్ దాన్ ఈ కండిషన్ L+epsilon హోల్ పవర్ n-m ఇంటూ సమ్ K. ఓకే అంటే ఏమనుకుందాం. సో దట్ ఇంప్లైస్ చిన్న విషయం ఇక్కడ R<1 వేర్ L+epsilon ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ R అనుకుందాం నాన్న. అంటే ఏమవుతుంది UN ఈజ్ లెస్ దాన్ K ఇంటూ R పవర్ n-m. So therefore
summation r power n minus m is geometric series అండ్ జామెట్రిక్ సిరీస్ ఎలా ఉంటుంది, ఆర్ పవర్ ఎన్ కానీ ఆర్ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ కానీ అలా కదా సమ్మేషన్ ఉంటుంది. సో అది కన్వర్జెంట్ డైవర్జెంట్ అని చెప్తాం కదా. సో ఆ విధంగా ఆర్ పవర్ సంథింగ్లో ఉంది కాబట్టి ఆర్ పవర్ ఎన్ మైనస్ ఎం ఈజ్ జామెట్రిక్ సిరీస్ అండ్ కామన్ రేషియో are less than 1. So common ratio are less than 1. So therefore summation r power n minus m is ఏమవుతుందన్న convergent. Okay, next second case 2. So next L greater than 1 చూద్దాం. If L greater than 1, so L minus epsilon గురించి మాట్లాడుకుందాం. L minus epsilon is greater than 1 అన్న. So where r less than 1, r greater than 1, r is equals to L minus epsilon అనుకున్నట్లయితే అంటే సో దట్ ఇంప్లైజ్ ఎలా రాసుకోవచ్చు, r greater than 1 గా రాయొచ్చు. From 1 before condition, from 1 k into L minus epsilon whole power n minus m is less than un. అంతేనా? సో L minus epsilon ప్లేస్లో ఏం వేసుకున్నాం, r వేసుకున్నాం. k into r power n minus m k into r power n minus m is less than un. Since summation r power n minus m is geometric series and common ratio are greater than 1 అన్న. సో కామన్ రేషియో ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 1. సో దేర్ ఫోర్ సమ్మేషన్ ఆర్ పవర్ ఎన్ మైనస్ ఎం ఈజ్ ఏమైనట్లయితే డైవర్జెంట్. ఓకే, ఎల్ లెస్ దాన్ 1 అయినట్లయితే ఏం చూపించాము, కన్వర్జెంట్ అని చూపించాం. నెక్స్ట్ ఎల్ గ్రేటర్ దాన్ 1 అయినట్లయితే ఏం చూపించాం, డైవర్జెంట్ అని చూపించాం. బిఫోర్ మనం ఒక లిమిట్ తీసుకొని దాని డెఫినేషన్ వైజ్ అప్లై చేస్తూ ఏం రాస్తున్నాం, ఎన్ మైనస్ ఎం ఇన్ఈక్వాలిటీస్ తీసుకున్నాం, వాటిని ప్రోడక్ట్ చేసి దాన్ని సమ్ 1 అనుకున్నాం. దాని నుంచి కేస్ 1 కేస్ 2 అనే ప్రూవ్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏముండిపోయిందమ్మా, ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. కేస్ 3 ఎల్ ఈక్వల్స్ టు 1. If L is equals to 1 తీసుకుందాం, take un is equals to 1 by n. Take un is equals to 1 by n square అనుకుందాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఇది ప్రూవ్ చేద్దాం. un plus 1 ఈక్వల్స్ టు 1 by n plus 1. Now L is equals to limit n times to infinite ఏం చేయాలి, un plus 1 by un కట్టాలి. అంతేనా? అదే కదా డిఎల్ఎంబర్ట్స్ కండిషన్. సో లిమిట్ n times to infinite un plus 1 అంటే ఎంత ఉందమ్మా, n plus 1 by un అంటే 1 by n, రైట్, is equals to limit n times to infinite n by n plus 1. లిమిట్ n times to infinite n కామన్ తీయండి న్యూమరేటర్ డినామినేటర్లో 1 plus 1 by n. సింప్లిఫికేషన్
అంటే లిమిట్ n టైమ్స్ టు ఇన్ఫినిట్ 1/1 ప్లస్ 1/n. మనకు చిన్న కండిషన్ తెలుసు ఏంటి, యాజ్ n టైమ్స్ టు ఇన్ఫినిట్ 1/n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంతమ్మా 0. అవునా? సో ఆ ఫార్ములా ప్రకారం ఇది ఏం చేద్దామన్నట్లయితే 1/1 ప్లస్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దేని యొక్క వాల్యూ, ఎల్ వాల్యూ. సో దేర్ ఫోర్ సమ్మేషన్ యూఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్మేషన్ ఆఫ్ యూఎన్ అంటే ఎంత ఉందమ్మా 1/n ఉంది, అంతేనా? సో హియర్ p ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత ఉంది 1, అంతేనా? బై ఆక్సిలరీ సిరీస్ హియర్ p కదా, అంటే ఆక్సిలరీ సిరీస్ ప్రకారం 1/n పవర్ p కదా. సో హియర్ p వాల్యూ ఎంత ఉంది, నాకు 1 ఉంది. సో దాని ప్రకారం రాసుకున్నాం. బై ఆక్సిలరీ సిరీస్ దేర్ ఫోర్ సమ్మేషన్ un ఈస్ p ఈక్వల్స్ టు 1 అయినట్లయితే p ఈక్వల్స్ టు 1 అయినా p లెస్ దాన్ 1 అయినా అదేమవుతుంది డైవర్జెంట్. సో సమ్మేషన్ un ఈస్ డైవర్జెంట్. సో ఇక్కడ బండగా చెప్పేలేం, మనకేం తెలియాలి, ఆక్సిలరీ సిరీస్ తెలియాలి. ఆక్సిలరీ సిరీస్ అంటే ఎలా ఉంటుంది 1/n పవర్ pలా ఉంటుంది. సో 1/n పవర్ pలా ఉండేటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఆక్సిలరీ సిరీస్ 1/n పవర్ p సంథింగ్లో ఉంటుంది. ఆ p అనేది ఎలా ఉండాలమ్మా ఆక్సిలరీ సిరీస్ వచ్చేసరికి p గ్రేటర్ దాన్ 1 అయినట్లయితే సమ్మేషన్ un అనేది అదే సమ్మేషన్ un అంటే ఏం తీసుకుంటాం 1/n పవర్ p ఈజ్ కన్వర్జెంట్ అవుతుంది. లేదు p లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 1 అయినట్లయితే సమ్మేషన్ 1/n పవర్ p ఈజ్ అనేది ఏమవుతుందమ్మా డైవర్జెంట్ అవుతుంది. సో మనకేం తెలియాలైతే ఇక్కడ ఆక్సిలరీ సిరీస్ అనేది తెలియాలి. సో ఆక్సిలరీ సిరీస్ స్టేట్మెంట్ తెలిస్తేనే ఇక్కడ ఏం రాయగలం డైవర్జెంట్ అనేది రాయగలం, అవునా? సో అనదర్ 1/n² చూద్దాం. బిఫోర్ n 1/n అనేది ఎలా కట్టామో 1/n² కూడా అలానే కడతాం. టేక్ un ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/n². సో దట్ ఇంప్లైస్ un ప్లస్ 1 టర్మ్ చూద్దాం. un ప్లస్ 1 టర్మ్ అనేది ఏమవుతుంది ఇక్కడ 1/n ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది, అంతేనా? అంటే ఏమవుతుంది చూడండి, l ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎలా రాసుకుంటాం లిమిట్ n టైమ్స్ టు ఇన్ఫినిట్ డిఎల్ఎంబర్ట్స్ కండిషన్ un ప్లస్ 1/un ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లిమిట్ n టైమ్స్ టు ఇన్ఫినిట్ un ప్లస్ 1th టర్మ్ అనేది ఎంత వచ్చింది 1/n ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ బై un టర్మ్ ఎంత ఉంది నాన్న 1/n², అంతేనా? సో దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం. లిమిట్ n టైమ్స్ టు ఇన్ఫినిట్ n² పైకి వెళ్తుంది. సో n² ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్, రైట్? న్యూమరేటర్ డినామినేటర్లో nth టర్మ్ క్యాన్సిల్ చేద్దాం. ఎందుకు మేడం అన్నట్లయితే n టైమ్స్ టు ఇన్ఫినిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇది ఏమైపోతుందన్న ఇన్ఫినిట్ అన్డిఫైన్ వస్తుంది. అన్డిఫైన్ అయితే మనం చెప్పగలమేంటి కన్ఫామ్గా కన్వర్జెంటా డైవర్జెంటా చెప్పలేం. సో దానికోసం ఏంటి అంటే n టైమ్స్ని క్యాన్సిల్ చేద్దాం. సో లిమిట్ n టైమ్స్ టు ఇన్ఫినిట్ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్లో n² కామన్ తీసినట్లయితే 1 ప్లస్ 1/n హోల్ స్క్వేర్, అంతేనా? హియర్ n² క్యాన్సిల్ అంటే ఏముంది లిమిట్ n టైమ్స్ టు ఇన్ఫినిట్ 1/1 ప్లస్ 1/n హోల్ స్క్వేర్ నాన్న. మనకి ఇంకోటి తెలిసి ఏమని చెప్పుకున్నాం యాజ్ n టైమ్స్ టు ఇన్ఫినిట్ 1/n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత 0. ఆ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం అంటే ఎంత వస్తుంది 1/1 ప్లస్ 0 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంతనా 1. ఈ 1 దేని యొక్క వాల్యూ ఎల్ వాల్యూ, అవునా? సో ఈ ఎల్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది హియర్ ఇక్కడ కూడా 1 వచ్చింది. సో అది మనం పర్ఫెక్ట్గా చెప్పాలి కాబట్టి సో దేర్ ఫోర్ సమ్మేషన్ un ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్మేషన్ ఆఫ్ 1/n ఎంత తీసుకున్నాం n² తీసుకున్నాం, అవునా? సో un ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n² వేర్ p ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత ఉందన్న 2 గ్రేటర్ దాన్ 1 ఆర్ లెస్ దాన్ 1 2 గ్రేటర్ దాన్ 1 p ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కొంచెం ఇక్కడ రాస్తా p ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1. సో p గ్రేటర్ దాన్ 1 అయినట్లయితే బై ఆక్సిలరీ సిరీస్ ప్రకారం దేర్ ఫోర్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ un ఈజ్ ఏమవుతుంది అయితే p గ్రేటర్ దాన్ 1 వచ్చినట్లయితే సమ్మేషన్ un అనేది ఏమవుతుందని చెప్పుకుంటాం నాన్న కన్వర్జెంట్. సో
L is equals to 1 తీసుకున్నట్టయితే ఒకే ఎగ్జాంపుల్ అయితే ఏదో ఒకటి చెప్తాం. హియర్ ఇక్కడ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నట్టయితే కండిషన్ అనేది డిఫరెంట్గా వస్తుంది. ఒకసారి డైవర్జెంట్ వస్తుంది, ఒకసారి కన్వర్జెంట్ వస్తుంది. మనకి ఏం రావాలి? కన్ఫామ్గా రెండు అయితే కన్వర్జెంట్ అయితే డైవర్జెంట్ వస్తే చెప్పుకోగలం. సో టెస్ట్ ఏమైనట్లయితే ఫెయిల్. సో దేర్ ఫోర్ టెస్ట్ ఫెయిల్. ఓకే, ఇలా మనకి డిఎల్ఎంబర్ట్స్ రేషియో టెస్ట్ అనేది ప్రూవ్ చేస్తాం. ఇది ప్రూఫ్. కొంచెం సింపుల్గా చూసుకోండి, ఇంకేం లేదు నాన్న. ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ రాస్తాం, అది UN+1/UN is equals to సమ్ ఎల్గా తీసుకుంటాం. తీసుకొని దానికి డెఫినేషన్ అప్లై చేస్తే L - epsilon is less than UN+1/UN is less than L+. హియర్ N-M టైమ్స్ అనేవి ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అనేవి అడ్జస్ట్ చేసుకొని ఆ నెంబర్స్ అన్నీ ప్రొడక్ట్ చేసుకుంటాం. దీన్నే UN10/UM అనేది అనుకున్నాం. సో నెక్స్ట్ దాన్ని కేస్ 1 L<1 కన్వర్జెంట్ టు L>1 డైవర్జెంట్ చూపించాలి. సో L<1 అనే టర్మ్ తీసుకున్నాను, L>1 అనే టర్మ్ తీసుకున్నాను. అవునా? L<1 అయితే ఇది కండిషన్ తీసుకున్నాను. L+epsilon (N-M) is less than 1 అని చెప్పి. సో ఈ టర్మ్ని R అనుకున్నాను. R<1 అయినట్లయితే ఈ టర్మ్ అంతా జామెట్రిక్ సిరీస్ ప్రకారం జామెట్రిక్ సిరీస్ R<1 అయితే ఏమవుతుంది? మనకి కన్వర్జెంట్. ఆ కండిషన్ ప్రకారం రాశాను. నెక్స్ట్ L>1 అయినట్లయితే ఇది తీసుకున్నాను, లెఫ్ట్ సైడ్ కండిషన్. L - epsilon (N-M) into K is less than UN. సో ఇయర్ మళ్ళీ ఏమవుతుంది? L>1 వచ్చినట్లయితే L - epsilon is greater than 1. L - epsilon is equals to సమ్ R అనుకున్నాను. R>1 అయినట్లయితే మళ్ళీ జామెట్రిక్ సిరీస్ ప్రకారం ఏమవుతుంది? డైవర్జెంట్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ మనకి ఇంకే కండిషన్ ఒక్కటేముందన్న L is equals to 1. సో L is equals to 1 అయినట్లయితే మళ్ళీ అదేమవుతుంది? ఇఫ్ L is equals to 1 టేక్ UN is equals to 1/n తీసుకొని నేను డిఎల్ఎంబర్ట్స్ రేషియో టెస్ట్ కండిషన్ అనేది అప్లై చేసి దాన్ని టెస్ట్ ఫెయిల్ అని చూపించాను. మనకి ఇక్కడ టెస్ట్ ఫెయిల్ అయినట్లయితే ఏముంటుంది అంటే ర్యాబిస్ టెస్ట్ అనేది అప్లై చేస్తాం. అది ఎప్పుడు అంటే సిరీస్లో ఉన్నట్లయితే ర్యాబిస్ టెస్ట్. నార్మల్గా చిన్న కండిషన్ వచ్చింది అనుకోండి, దానికి లిమిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి మనం కన్క్లూజన్ ఇవ్వచ్చు. బట్ సిరీస్ టెస్ట్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తాము అంటే ర్యాబిస్ టెస్ట్ అప్లై చేస్తాం. by using rabies test. సో ఈ ర్యాబిస్ టెస్ట్ అంటే మళ్ళీ ఏముండదు, సమ్మేషన్ UN is a positive terms of series. పాజిటివ్ టైమ్స్ ఆఫ్ సిరీస్ కండిషన్ ఏంటి అంటే లిమిట్ n into 1 - UN+1/UN is ఈక్వల్స్ టు సమ్ L అనేది వస్తున్నాను. ఈ L>1 అయినట్లయితే ఇఫ్ L>1 అయినట్లయితే సమ్మేషన్ UN is కన్వర్జెంట్. లేదు, ఇఫ్ L<1 అయినట్లయితే సమ్మేషన్ UN is డైవర్జెంట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటి డిఎల్ఎంబర్ట్స్ రేషియో టెస్ట్ ఫెయిల్ అయితే ఏం యూజ్ చేస్తాం? ర్యాబిస్ టెస్ట్.